So now it is, you feel little better? बाहर को क्यों जीवे नहीं समस्त बसंतो बाहर को आसमना को आसमना समस्त बसंतो बाहर को क्यों जीवे नहीं वर्तमान समस्त टिके भल अनुभव करूछन्ती If you feel better, you can say Hari Bol. Everyone understands English. I think so. Hare Krishna. Of course, it's very strange for me to speak on the topics of Krishna consciousness. निश्चित भाବରେ ମୋ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ବିଷୟରେ କହିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ Because you're all natural devotees, I'm artificial devotee. କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପରେ ଭକ୍ତ But still, there is something interesting in this because Srila Prabhupada gave example. He said, if dog is barking on the street, nobody cares. But if man learns to bark like a dog, everybody comes to see how he is barking. କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଜଣେ କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ଭୁକିବ ତାକୁ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ So Srila Prabhupada said, I was trying to preach ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି but nobody gave much attention. କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି But when I brought white devotees to Bharat, everybody started paying attention. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଧଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣିଲି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ Because people were thinking they're not supposed to do bhakti, they do bhakti. So what is this? ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନେ ତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଏମାନେ ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ So Srila Prabhupada said, they are all artificial dogs, I am natural dog. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କୁକୁର ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ କୁକୁର So anyway, I can inspire people because you can see if someone like him can practice bhakti, then anyone can practice bhakti. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରିବି କାହିଁକି ମୋର ଭଳିଆ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ So that means that bhakti is open to the whole world. ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି So today we'll discuss an important topic of the passing away of Srila Haridas Thakur. ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟ This is coming from Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 11. এই বিষয়বস্তুটি চৈতন্য চরিতামৃত আদ্য লীলা চ্যাপ্টার 11 It is one of the short chapters in Chaitanya Charitamrita, but very powerful. এই প্রথম আদ্য লীলার 11 নম্বর অধ্যায়টি বহুত ছোট অধ্যায় কিন্তু বহুত শক্তিশালী অধ্যায় Not everything which is small is insignificant. Some small things are very valuable. ଯାହା କିଛି ସବୁ ଛୋଟ ଥାଏ ସେ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥାଏ Like a diamond is very small, but it has a lot of value. ଯେପରି ଗୋଟେ ହୀରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ So we can discuss a little bit about diamond-like qualities of Srila Haridas Thakur. ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ହୀରା ଭଳି ଜଣେ ପବିତ୍ର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା Because we understand we all belong to Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆମେ ଅନୁଗତ କରୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ଗୌଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ And this discussion is connected to the head of our Sampradaya, which is very important. ତ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର Head, yes. ହେଡ୍ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ And interestingly enough, this is the only chapter in the whole Chaitanya Charitamrita which is consisting of 34 chapters. ତ
तो आश्चर्य भावरे एटा गुटे चैप्टर जोथिर कि चैतन्य चैतामृतर केवल 14 गोटी अध्याय ए चैप्टर की समाहित होइछि. But this chapter 11 of Antya Leela is the only chapter which has exactly 108 verses. त ए जो 11तम जो चैप्टर रे अछि एथिरे 108 टी श्लोक रहिछि. So very special number for all of us. त हम मन जानिछु 108 ए नंबर के हम पई बहुत इम्पोर्टेंट. So before we start, let us offer our respects to our Guru Parampara, Srila Prabhupada, Vaishnavas and the Supreme Lord. समस्त हम गुरु परंपरा का समस्त हमारा भक्ति जणैवा. Om Agyantimirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhabevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhutaya Mat Prema, Purvibhu Nirmakshate Dhamasupurusha, Mungte Ganan Sada Sada Satmaka, Mankrishishta Bhagavan Vacham Sime. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. So this is the chapter entitled The Passing of Haridas Thakur. हमें अध्याय श्री हरिदास ठाकुर का शरीर त्याग विषय में जानेगा. So Srila Bhaktivinoda Thakur says that here it's been described how Haridas Thakur passed away from this world with the permission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है श्री हरिदास ठाकुर यह लीला के प्रति भाव त्याग करते हैं. And how Sri Chaitanya Mahaprabhu personally danced with the body of Haridas Thakur in his hands. ये मुख्य परिवार में चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर का शरीर को निज हाथ में धरी के नृत्य करते हैं. And then he put his body into samadhi and covered it with sand. এবং তারপরে শ্রী হরিদাস ঠাকুর को शरीर को समाधि दे दिले এবং তারপরে তাকে স্থাপন করেন. And before that, he bathed Haridas Thakur's body in the ocean. এবং তার সমাধি দেওয়া পূর্বରୁ হরিদাস ঠাকুর শরীরକୁ ସେ ମହୋଦଧି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ. And then he collected prasadam from shopkeepers and fed all the devotees with prasadam. ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ସାମଗ୍ରୀ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାହା ବିତରଣ କରିଥିଲେ. So we were explaining that this chapter is connected to the head of our sampradaya. ଆମେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଚେପ୍ଟରରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା. Because who is Haridas Thakur? He is Brahma himself. କାରଣ ହରିଦାସ ଠାକୁର କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ. And we can see how
the head of our sampradaya, played very, very humble role and very prominent role in Sri Chaitanya Mahaprabhu Lila. ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ମହାରାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। That Sri Chaitanya Mahaprabhu stressed the most important verse of his instructions, ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, which is the third verse of Shikshastakam. ଯୋଉଟାକି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। I'm sure practically all the devotees know this verse by heart. ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ଥିବ। So we can chant it all together. ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପାଠ କରିବା। Trinadapi sunichena tarorati sahishnuna amanina manadena kirtanya sadahari. So these three things are most important for constant chanting of the holy name. ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। To be more humble than grass on the street, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଘାସ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। to be more tolerant than a tree, ଏବଂ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। and to always show respect to everybody without expecting any respect for ourselves. ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଆଶା ନ କରିବା। And I am hoping that by discussing this chapter, I can develop little bit of these qualities for myself. ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଏହିପରି Anyone wants to develop more of these three qualities for yourself? Please raise your hand. ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Nitai Gaur Premanande. So this is the blessing we want to get from Haridas Thakur, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ। because he was very humble and very powerful devotee. କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ଥିଲେ ତା ସହିତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। And so it's been described in this chapter that one day ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦିନେ Govinda, who was the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, visited Srila Haridas Thakur in his bhajan kutir. ତ ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବାକାରୀ ଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଯାଇଥିଲେ। I'm sure all of you have been to Siddha Bakul. ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ। Yes, so this is where it is all happening in Siddha Bakul. ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳରେ ହୁଏ। So every day, either Sri Chaitanya Mahaprabhu or Govinda were bringing prasadam for Haridas Thakur. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଆଣନ୍ତି। And it's been described in Chaitanya Charitamrita because Haridas Thakur belonged to Muslim family. He didn't want to enter Jagannath Mandir. ତ ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲ ହରିଦାସ ଠାକୁର Jagannath Mandir, Islamic Muslim family. Haridas Thakur belonged to Muslim family. ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ଥିଲା। And he could not go to see Jagannath, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। but Jagannath was going to see Haridas Thakur every day. କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Jagannath. କାହିଁକି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ।
and plus he was bringing him Jagannath prasad every day. ତା ସହିତ ସେ କେବଳ ଯାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। How many of you had Jagannath Mahaprasad this time in Puri? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇଥର ପାଇଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Okay. How many of you had Jagannath Prasad here every day? Please raise your hand. କିଏ କିଏ ଏଇଠି ରହଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Okay, not everyone, but Haridas Thakur could have it every day. ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 ଦିନ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ। And he didn't even have to make any endeavor to get it. It was automatically coming. ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା, ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। So, you know, which one is better, to go to Jagannath and try to get his Mahaprasad, or Jagannath coming to you and bringing Mahaprasad to you? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପାଇବାଟା ଭଲ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଦେବାଟା ଭଲ? So this is the power of a humble Vaishnava. ଜଣେ ନମ୍ର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। And when he came, he saw that Haridas Thakur not sitting, but he's lying on his back and chanting his Japa very slowly. ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। And Govinda said, please rise and take your Mahaprasadam. And Haridas Thakur said, I have to fast today. ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆପଣ ଉଠିକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜି ମୋର ଉପବାସ ଅଛି। Because I could not finish my rounds today, how can I take Mahaprasad? ମୁଁ ତ ମୋର ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି? So this is the standard of a Vaishnava. If he didn't finish his rounds, if he follows strictly, he is not even taking prasadam. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। And Haridas Thakur was not chanting 16 rounds. ହରିଦାସ 16 ମାଳା ଜପ କରୁନଥିଲେ, He didn't even chant 64 rounds. ସେ 64 ରାଉଣ୍ଡ ବି ଜପ କରୁଥିଲେ। How many rounds he chanted? ସେ କେତେ ମାଳା ଜପ କରୁଥିଲେ? 192 rounds every single day. 192 ମାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ। Can you imagine? Every day, whole life. ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଧରି। What kind of taste one should have for the holy name to chant Japa like this? ନାମ ଜପର କିପରି ରୁଚି ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ 192 ରାଉଣ୍ଡ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। How many of you want to have such a taste for Japa? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ 192 ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜପର ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଏଇ ରୁଚି ଦରକାର ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Hari Bol. ହରି ବୋଲ। So this is the blessing we can gain from Srila Haridas Thakur. ତ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଶ୍ରୀଲ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରିବା। So he said, I didn't finish my rounds, I cannot take prasad, but you brought Mahaprasad from Jagannath, how can I say no? ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ଜପମାଳା ବା ରାଉଣ୍ଡ ଖତମ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ମନା କରିପାରିବି? So this is the dilemma of Vaishnava. ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭିତରେ ଧର୍ମ ସଂକଟ। So much mercy is coming, it's very hard to accept all this mercy. ତ ଏତେ କୃପା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। So he got up, offered his pranams to Mahaprasad and took little bit and just to honor Mahaprasad. ତ ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଉଠିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକି ମହାପ୍ରସାଦର ସମ୍ମାନ କଲେ। So this is, if you cannot take but you cannot refuse, you can just honor little bit, and Prabhupada says Mahaprasad have to be honored, not consumed. ତ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ପାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦର ଅଳ୍ପ ପାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
प्रभात सेति भी कहते जे महाप्रसाद को अल्प ताकू खाइबा कथा नहीं ताकू अल्प पाइबा कथा। So obviously this news reached Sri Chaitanya Mahaprabhu, and next day he personally came to see Haridas Thakur. तो निश्चित भाव में से जेहेतु महाप्रसाद पाइले नहीं आराधना स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कुटिर को आसिले। And he said, Haridas, are you well? You feeling well? चैतन्य महाप्रभु पचाले हरिदास तमे सुस्थ तो तमे ठीक तम शरीर ठीक अछि तो। And Haridas Thakur offered his namaskar to the Lord, and he said, my body is okay, but my mind is not okay. तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कले एवं कहले मोर शरीर तो ठीक अछि किंतु मोर मनटा ठीक नहीं। And Sri Chaitanya Mahaprabhu said, what is your disease? And he said, my disease, I cannot finish my rounds. तो चैतन्य महाप्रभु कहले जे तमर शरीर में कोन रोग अछि बा तमर कोन असुविधा अछि तमे जदि रोग लागला ताले तमे तमर माला फिनिश बा खत्म करि परिबो। And Srila Prabhupada says, anyone who cannot finish his prescribed rounds has to be understood to be diseased, in diseased condition. शिला प्रभुपाद से मैं कहंती जे तार माला प्रत्येक दिन तार 16 माला फिनिश करि पाबो नाही तो प्रभुपाद कहते से निश्चित भाव रोगग्रस्त अछि कोनसे ना कोनसे प्रकार। So at least 16 rounds is nothing, so at least this much we have to finish 16 माला किछि नै हमें अन्य प्रकार 16 माला निश्चित भाव रे शेष करबा अछि without fail. बिना कोनसी त्रुटि नै। And Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Haridas Thakur, you're old man, you don't have to chant so many rounds anymore. तो चैतन्य महाप्रभु कहले हरिदास ठाकुर तुम तो इतने वृद्ध तुमको इतने माला जप करबार कोनसी आवश्यकता नहीं। You're already liberated, you don't have to follow sadhana. तुम्हें तो ऑलरेडी तुम्हें मुक्ति पाई सालनी तुमको इतने कष्ट साधना करबार कोनसी आवश्यकता नहीं। You're incarnated to deliver all people, so you already preached enough. तो तमर आविर्भाव होइछे अन्य माननको मुक्ति देवा पाई तो तमे ऑलरेडी मुक्ति ही सालन तुमको इतने साधन करबार कोनसी आवश्यकता नहीं। So you can reduce your number of chanting and rounds. जो 192 में माला को पकड़ जाओ ताकि तुम्हें कमाई दे। And Haridas Thakur said, I have a little bit different problem. तो हरिदास ठाकुर कहले मोर असुविधा ना टिके अलगा प्रकार। He said, my birth is very low, my activities were very low, but I've got a lot of mercy from you. तो हरिदास ठाकुर कहले मु गोटे नीच कुଳରେ जन्म होइछि कर्म गुडी को मध्य नीचे किंतु मु बहुत कृपा पाइछि। You saved me from hell and you brought me up to Vaikuntha level. मते आपण नमकर उद्धार कले एवं मते वैकुंठ लोक को आपण नै आइछन। Because Jagannath Puri is Vaikuntha. Do you know that now you're in Vaikuntha, not in Bharat anymore? तो ई जगन्नाथ पुरी वैकुंठ ला अभिन्न आपण मते जानिछथि कि आपण माने ई जगन्नाथ पुरी वैकुंठ माने आपण ऑलरेडी वैकुंठ रे अछन। Everybody understands you are in Vaikuntha right now? आपण मन समस्त बुझि पारछथि आपण मन समस्त वैकुंठ रे अछथि। Haribo. Padma Puran says that devotees, they see all the residents of Jagannath Puri as four-handed, including all the dogs. तो पद्म पुराण लेखा है कि देवता माने ई पुरी रे जते लोक अछथि समस्त को चतुर्भुज रूप रे देखंती। Even including mosquitoes also with four hands. सेतिरे पूरा मसा माछी समस्त को से माने चतुर्भुज रूप रे देखंती देवता माने पुरी वासी। So, and Haridas Thakur came to reside here in Puri. He said, now I'm in Vaikuntha. I was supposed to live in hell, I'm in Vaikuntha now. हरिदास ठाकुर पुरी रे आसी बास कले से कहते मते तो नरक मिलबा कथा किंतु मते तो ई पुरी धाम नामक वैकुंठ प्राप्त होई सारी। You do whatever you want because you are independent Supreme Lord, Swatantra. चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते आपण को स्वतंत्र आपण जहा चाहिए करि पारे। And you made me also dance as you like to dance, and
you made me accept so much honor from so many Vaishnavas, like even Advaita Acharya honored me so much by your mercy. ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଅଦ୍ୱୈତ ଏତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର ମୋତେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। No, but one thing is disturbing my mind. କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ମୋର ମନକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। Because I know that very soon you will be finishing your Prakat Lila, your manifest pastimes. କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଅବସାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। And I don't want to see your end of your pastimes. ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାକୁ ଅନ୍ତ ହେବା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। Let me leave my body before that. ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। I want to leave my body in your personal presence. ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। When I can put your lotus feet into my heart and I can focus my vision on your lotus face. ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବି ଏବଂ ମୋ ନୟନ ଯୁଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁବି। And my tongue, I want to chant Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. This is my desire. ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲି। So we may wonder why Sri Krishna Chaitanya? ଆମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, Why not Hari Krishna? କାହିଁକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହମ୍ମଦର କାହିଁକି ନୁହେଁ? Because Sri Krishna Chaitanya is very important, not only personality, but very important names. କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ତା ଗୋଟେ ନାମ ନୁହେଁ, ସେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Because Sri is Srimati Radharani, କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, Krishna is Krishna, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ and Chaitanya means consciousness. ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବନା କନସିୟସନେସ୍। So Sri Krishna Chaitanya means Radha Krishna consciousness or pure Krishna consciousness. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବା ଶୁଦ୍ଧ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା। This is our goal. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। So Sri Krishna Chaitanya came to help us to achieve that goal. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। And most important relationship between Radha and Krishna is their love in separation. So Sri Chaitanya Mahaprabhu embodies that love in separation. ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ବିରହରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବିରହରେ ପ୍ରେମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। So Haridas Thakur wanted to focus himself on this, on Sri Krishna Chaitanya like this. ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। So he said, "My dear Lord, you very merciful. If possible, please fulfill this desire." ତ ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ କୃପାମୟ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏହି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। Let this low-born body fall down in front of you, and it's going to be perfection of all my desires. ତ ଏହି ମୋର ଯୋଉ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଧରା ଏଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Haridas, whatever you desire, Krishna will definitely fulfill any of your desire. ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଚାହୁଁଛ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। But my happiness is your association. So how can you leave? How can you go and leave me behind? ତ ମୋର କିନ୍ତୁ ଖୁସି ତମର ସହିତ ସଙ୍ଗ, ତମର ସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଖୁସି। ତ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ? But then Haridas Thakur said, my dear Lord, ତାପରେ ହରିଦାସ Na kariha maya, do not create any maya, do not create any illusion.
हरिदास ठाकुर कहले ए चैतन्य महाप्रभु आपण दयापूर्वक मो पाखरे आ कोनसी मोह माया को सृष्टि करंतु नाही. Even though I am fallen, but I want you to give me this mercy. जेहेतु मु तो जड़े पतित किंतु मु चाहूची आपण आपनकर कृपा मते प्रदान करंतु. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is trying to object, but Haridas Thakur is very firm in his determination. चैतन्य महाप्रभु तो एई तांकर प्रस्ताव रे राजी नथिले किंतु हरिदास ठाकुर तांकर ए संकल्प रे दृढ़ थिले. If you want Sri Chaitanya Mahaprabhu to fulfill any of your desire, you have to be very strong. That has to be very strong. आपण माने जदि कोनोसी आपनकर आकांक्षा को पूर्ण करबा चाहउछंती ताले आपनको बहुत दृढ़ होबा को पड़े, बहुत स्ट्रांग होबा को पड़े. If you think maybe, maybe not, then it's not going to happen. आपण जदि भाबुछंती जे हां हेई पारे हेई न पारे ताले सेटा हेबो. You have to be very determined. आपनको बहुत एकाग्र होबा को पड़े, बहुत दृढ़ होबा को पड़े. Vyavasayatmika buddhir ekah kurunandana. व्यवसायिक पिका बुद्धि एक है गुरुनंदन. And so Sri Chaitanya, Haridas Thakur said, you have so many wonderful devotees. I am very insignificant. I am like an insect. If I die, what is the loss? No one will complain. हरिदास ठाकुर कहले चैतन्य महाप्रभु आपण तो एते एते महान भक्त अछंती. मु तो गोटे नगण्य भक्त आ मोर शरीर त्याग करबे ए धराधाम रे कोन फरक बा पड़ी. So therefore, I want you to fulfill this desire of mine. सेति मु चाहूची मोर ए जो आकांक्षा अछि या को आपण पूर्ण करंतु. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, okay, I have to go now to do my duties, but I'll come tomorrow to see you. चैतन्य महाप्रभु कहले ठीक अछि त वर्तमान मते मोर कर्तव्य करिया को जीवा पड़िबो किंतु मु आसंता काली आसी. So after seeing Lord Jagannath, I come to see you. तो जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करे मु तुमको तुम पाको मु निश्चित भाव आसी. So he embraced Haridas Thakur and left. तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर आलिंगन कले एवं चले. And so next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu came with all devotees together to see Haridas Thakur. तो तार परवर्ती दिन चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्त को तांका संगे लेकी हरिदास ठाकुर को दर्शन करे आसी. So Haridas Thakur bowed down to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees. हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु प्रणाम कले तासे समग्र भक्त मान मध्ये प्रणाम कले. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, so Haridas, what is the news? Kaha samachar? चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पचाले हरिदास ठाकुर खबर कौन कह समाचार. And so Haridas Thakur said, the news will be your mercy you show to me. This will be the news. हरिदास ठाकुर कहले खबर होची जे आपण आपन कृपा मते प्रदान करथि एटा होची आजिर खबर. What is the best news? That is when we get special mercy from from Krishna or Gauranga or Jagannath. That's our news. रामन पानी आइतु बड़ बा महान खबर कोन हो जे स्वयं भगवान हमको कृपा करबे पास. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he heard this, immediately he started chanting the holy name and dancing. तेबे चैतन्य महाप्रभु सुनिले संगे संगे से हरे कृष्ण महामंत्र करले एवं नृत्य करने को लगे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. And Bakreshwar Pandit was the chief dancer in this kirtan. एवं ये कीर्तन में बक्रेश्वर पंडित से मुख्य नर्तक थे. So we can understand it was very ecstatic kirtan. तो हम बुझी परिबा जो ये कीर्तन ही थिला ये बहुत आनंददायक एवं एस्थेटिक थिला. And they came around Haridas Thakur and they were chanting around Haridas Thakur. समस्त जिते भक्त माने नृत्य करथिले सेमने हरिदास ठाकुर को मध्य रे रखी तांका चारिपटे गोल गोल कीर्तन करथिले. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu started glorifying Haridas Thakur. तापरे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को तांकर ग्लोरिफिकेशन करने को लगे तांकर. And he glorified him as if he had 5 mouths.
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇତେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର 5ଟି ମୁଖ ରହିଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। And the more he glorified Haridas Thakur, the more happy he became. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯେତେ ଗୁଣଗାନ କଲେ ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। How many of you had this experience? When you glorify Krishna, Guru, Vaishnavas, you become very happy? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? Haribo. So, if you want to be happy, always glorify Krishna, Guru, Vaishnavas. ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ। Because if you criticize, you become miserable and go to hell. ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। So very simple choice. Glorify, be happy, go to Golok. Criticize, become miserable, go to hell. ବହୁତ ସରଳ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ତ ଆପଣ ଭଗବଦ୍ଧାମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅକୀର୍ତ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ନର୍କକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। So when the devotees heard the glories of Haridas Thakur, they were very surprised and they started bowing down to the lotus feet of Haridas Thakur. ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। And then Sri Chaitanya Mahaprabhu took Haridas Thakur took Sri Chaitanya Mahaprabhu and he made him sit in front of him. ତ ତାପରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। So much power Haridas Thakur has. ହରିଦାସ ଠାକୁର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। And then he focused his vision on Sri Chaitanya Mahaprabhu. ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ କଲେ। And he put the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his heart, and then he took the dust from lotus feet of all the devotees on his head. ତାପରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଦେଲେ। ତା ସହିତ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ପକେଇଲେ। And then he started chanting, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। And he was enjoying sweetness of the Lord's face and tears were coming from his eyes. ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। And he left his body. ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। So when everyone saw how Haridas Thakur left his body, they remembered another personality who left the body on his own accord. ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। Who was that personality? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? Famous personality who left the body according to his will. ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? Bhishmadev. ଭୀଷ୍ମଦେବ। So everyone remembered Bhishmadev. ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଉଚିତ। And everyone became ecstatic and they started chanting very loudly. ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Sri Chaitanya Mahaprabhu became very ecstatic, so he took Haridas Thakur's body on his lap, and then he stood up and dancing with Haridas Thakur's body, he went towards the sea. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। And then he danced and danced. He didn't want to stop. Then Swarup Damodar Goswami came. He said, you have to do some final rites for the body also. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର ଧରିକି ନୃତ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ
কিন্তু তারপরে আসিকি looks final rites. হ্যাঁ আসিকি ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। Looks like Sri Chaitanya Mahaprabhu forgot that he has to, put the body into samadhi. ତ ଏହା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦେବାର ଅଛି। So then they put the body on a very interesting carrier which resembled an airship and took it to the sea with all the procession and kirtan. ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ବିମାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଲକିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶରୀରକୁ ସେ ପାଲକିରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। So Sri Chaitanya Mahaprabhu was going in front and all the devotees were following him, including Bhakreshwar Pandit. ତ ସେ ପାଲକି ସାମ୍ନାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାକି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। And then Sri Chaitanya Mahaprabhu entered into the sea together with the body and bathed Haridas Thakur's body into the sea. And then he declared, from this day onwards, this sea has become a great pilgrimage site. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ମହାନ ତୀର୍ଥ ହେଇଗଲା। ହରି ବୋଲ। Very interesting that Sri Chaitanya Mahaprabhu was bathing here every single day for 18 years. ବହୁତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ ଏଇ ମହୋଦଧିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। He never said, because I bathed, it became pilgrimage site. କେବେ ହେଲେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଏ ମହୋଦଧିଟା ଜଣେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା। But after he bathed the body of Haridas Thakur, said, now it is great pilgrimage site. କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ତାପରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ମହୋଦଧି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା। So everybody knows that the sea is not a simple ocean, but it is Prem Sagara. ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ ଇଏ ପ୍ରେମର ସାଗର। And if you bathe even one time, you will be totally liberated. ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଏଇ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। How many of you already took bath in this sea? Please raise your hands. ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲେଣି already। So you're all liberated persons. Congratulations. ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ already ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ congratulations। Now you have to get used to your liberated condition. ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏଇ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଥିବେ। So no more material life, forget about it. ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଭିତରେ ଆଉ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। So then everyone took Charanamrit from the lotus feet of Haridas Thakur, ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ and then they put chandan on his body, ଏବଂ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଲେପନ କଲେ and they put some maha from Jagannath on his body, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଛଡ଼ା କିଛି ମାଳା ମଧ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେମାନେ then they dug a hole in the ground in the sand and put the body inside. ଏବଂ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାତ କଲେ ଏବଂ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଗାତରେ ସେମାନେ ଶୋଇଦେଲେ। So they put silken robes, sandalwood, chandan, prasadam, cloth from Jagannath on the body of Haridas Thakur. ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା କନା ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇସବୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେମାନେ So they had another very big kirtan, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କଲେ and Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body with the sand, ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାଲିରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ and then they constructed platform on the top of this place ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚବୁତରା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ and put fence around this place. ଏବଂ ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫେନ୍ସ ବା ବାଡ଼ ତିଆରି କଲେ। Of course, now we have full samadhi, very big temple in this place.
but this is where Haridas Thakur's body is situated. ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ବେଳା ଭୂମିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସେଠି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସମାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ So, how many of you been to Haridas Thakur Samadhi Mandir? ହରିଦାସ ଠାକୁର ସମାଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି Very nice place to chant your Japa. ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜପ କରିପାରିବେ। And then, after all this chanting, dancing, everyone went to take bath in the sea. ଏବଂ ଏ ନାମ ଜପ ପରେ ଏବଂ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ନୃତ୍ୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ମହୋଦଧିରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କଲେ। And then Sri Chaitanya Mahaprabhu went and he started collecting. He personally came to all the shopkeepers and he said, please give me some prasadam. I am begging on behalf of Haridas Thakur. I want to do, feast in his name. ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହା ପ୍ରୀତି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। And this was Sri Chaitanya Mahaprabhu, so everyone was so eager to serve him. All shopkeepers came out with huge baskets of prasadam, so many, thousands of them. ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଶପକିପର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। So then Swarup Damodar came out, he said, wait, just go back with your prasadam, just give me 4 handful from each shop, that's enough. ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିଲେ ରୋହ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ 4 ଆଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରସାଦ ନିଜର ଯେତେ ପ୍ରସାଦ 4 ଆଙ୍ଗୁଳା ମାତ୍ର ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। So they all understood the situation, so they just gave 4 handful of prasadam from each shop, but it was more than enough to feed all the devotees. ତ ଯେତେ ଦୋକାନବାଲା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଆଙ୍ଗୁଳା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। And then Sri Chaitanya Mahaprabhu was feeding with his own hands all the devotees, and Chaitanya Mahaprabhu's hand, very big. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ହସ୍ତରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା। 1 handful will fill whole plate in one go. ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଠା ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଥାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ହାତ ବା ପାପୁଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। So it says Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving them so much Mahaprasad that it was enough for 5 people on each plate. ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ସେ ପ୍ରସାଦ ଦଉଥିଲେ ସେଟା ଜଣକ ନାହିଁ ଜଣକ ପାଇଁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଦଉଥିଲେ। So they had huge feast. Everyone was very happy with that. ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। And his devotees were helping him to serve prasadam. ଏବଂ ଯେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। So they fed all the devotees up to their neck, and then Kasha Mishra invited the Lord to come and take prasadam in his house. ତ ସମସ୍ତେ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ। And Paramananda Puri, Brahmananda Bharati also came and took prasadam with him. ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଏବଂ And Brahmananda Bharati. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। So when everyone started saying, okay, enough, that Sri Chaitanya Mahaprabhu was telling, give them more prasadam, give them more prasadam. ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆହୁରି ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ଆହୁରି ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। So after they finished prasadam, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally gave everyone chandan and pushpamala. ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳା ଦେଲେ। And then Chaitanya Mahaprabhu said, anyone who has seen this festival of Haridas Thakur's
passing away, anyone who was chanting, anyone who offered chant on the body of Haridas Thakur, anyone who joined this festival to partake prasad will very quickly achieve Krishna's favor. चैतन्य महाप्रभु कहले जो माने आदि चैतन्य ए हरिदास ठाकुरଙ୍କର अंतिम लीला दर्शन कले तांको तांकर एई समय जो नाम जप कले तांको शरीर फूलमाला देले तांको शरीर चंदन देले तांको शरीर बाली प्रदान करबा कले समस्त प्रेम भक्ति प्राप्त होई. He said, Krishna was very merciful, therefore he gave me association of Haridas Thakur. कृष्ण बहुत कृपा चैतन्य महाप्रभु कहले कृष्ण भगवान बहुत कृपा प्रदर्शन करके मते हरिदास ठाकुरଙ୍କର संग प्रदान करथिले. But then by the will of Krishna, Haridas Thakur left us. किंतु कृष्णଙ୍କର इच्छाରେ ହିଁ हरिदास ठाकुर हम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ. And when Haridas Thakur wanted to leave, I didn't have power to keep him behind. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ ଇହ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବି. Haridas Thakur was the crown jewel on the head of this world. Without him, this world is now bereft of its valuable jewel. हरिदास ठाकुर এই সারা জগতের সারা পৃথিবীর মৌড়মণি মুক্তা ଥିଲେ ବା ହୀରା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିହୀନରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu said, you should all chant Jaya Jaya Haridas. चैतन्य महाप्रभु कहले ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା ଜୟ ଜୟ ହରିଦାସ ଜୟ ଜୟ ହରିଦାସ Jaya Jaya Haridas Thakur Haridas. Jaya Jaya Haridas Jaya Haridas. Jaya Jaya Haridas Jai Haridas. Jaya Jaya Haridas Jai Haridas. Why do we glorify Haridas Thakur so much? Because he revealed the glory of the holy name of the Lord. ଆମେ କାହିଁକି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ? କାରଣ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu went home, and with mixed feeling of happiness and grief, he took rest. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ. ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଏବଂ କିଛି ଦୁଃଖ ଭାବନା ନେଇକି ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କଲେ. So this is how Krishnadas Kaviraj Goswami describes the passing away of Haridas Thakur. ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି. Of course, the glory of Haridas Thakur is unlimited, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବା ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଅନଲିମିଟେଡ, ତାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ. but unfortunately, our time is limited. କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ରହିଛି. But the most important gift Haridas Thakur gave us ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗିଫ୍ଟ ବା ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି is in this little bag. ସେଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜପମାଳାରେ ଥିବା ସେ ନାମ. What is in this bag is more valuable than rubies and diamonds and emeralds and sapphires. ଏଇ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ. Because all these diamonds, rubies, sapphires, emeralds, someone can steal, you can lose them, anything can happen. After all, you can die and lose them anyway. ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି, ଏଟାକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଟା ସେଇ ଧନକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ. But the treasure which is in this little bag, you will never lose even at the time of death. You can take it with you. ତ ଏଇ ମାଳା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ. ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା.
And by this treasure, you can become so wealthy that you can purchase your ticket back to Goloka Vrindavan. ଏବଂ ଏଇ ମୁଣି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ। What to speak of any achievements of this world, they can become easily available. ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ସରଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। So please remember what Sri Krishna Bhagavan says in the 10th chapter of Bhagavad Gita. ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବା ଉଚିତ, ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? Bhagavad Gita chapter 10, text 25. ଭଗବତ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 25ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? Yagyanam japa yagyo sme. ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜପ ଯଜ୍ଞ। So Japa Yagya is representing Krishna, most important yagya in our life. ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜପ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଜପ ଯଜ୍ଞ। Please become very serious about this yagya. ତ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଉଚିତ। And you can gain all the blessings from Srila Haridas Thakur and our head of our parampara, our Mukhya, Brahmaji. ତ ଆମେମାନେ ଏଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ନାମ ଜପ ନେବା ଆମେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Haridas Thakur ki jai, Sri Gauranga Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Dhanyavad.